Xin chào quý khách mời đã đến với buổi webinar ngày hôm nay. Aucontech xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đến tham gia và em tên là Đông Hà sẽ là người đồng hành cùng với hai diễn giả và quý khách mời hôm nay. Như tên gọi của buổi webinar, hôm nay sẽ là buổi để chúng ta có cái nhìn mới mẻ hơn về data automation, điều mà có lẽ đa phần đã bị lãng quên trong quá trình phát triển tự động hóa tại doanh nghiệp. Và trước khi bắt đầu thì em xin phép được sơ lược qua về agenda của buổi webinar ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu đôi nét về Aucontech cũng như là Litmus. Tiếp theo là sẽ giải mã bức tranh dữ liệu thực tế của ngành sản xuất tại thị trường Việt Nam. Và thứ ba là phần trình bày về giải pháp tích hợp giữa Aucontech và Litmus. Cuối cùng sẽ là phần demo chính thức về giải pháp. Và trước khi kết thúc chương trình, hai diễn giả sẽ giải đáp những thắc mắc của quý anh chị về nội dung trong buổi webinar. Do đó, nếu có bất kỳ thắc mắc nào tại mỗi phần, mọi người đừng ngần ngại mà hãy nhập câu hỏi và chúng tôi sẽ tổng hợp và trả lời câu hỏi tại phần Q&A. Và mở đầu hôm nay, em xin mời mọi người cùng xem qua một cái video ngắn giới thiệu về người bạn mới của Aucontech, đó chính là Litmus. Hello, welcome to the Aucontech channel. Today I want to introduce you to a new friend of mine, Litmus Edge. Who is he? He is a powerful industrial software, but honestly, I like to call him the smart brain behind modern factories. He doesn't just connect data, he helps you understand it and use it in a much more effective way. So what makes Litmus Edge really powerful? First, data connectivity. Litmus Edge supports 250 plus industrial drivers, allowing you to connect PLCs, SCADA, OPC-UA, and many legacy systems. No need to replace your existing machines, saving cost and time. Second, device management. You can monitor and manage all connected devices in one place, from a single machine to multiple factories. Easier control, faster troubleshooting, and better visibility. And finally, advanced OEE analytics. Everything is tracked in real time, from production output, machine performance, to maintenance compliance. You don't just see OEE numbers, you
see the full picture behind them. Which plant is performing better? Where downtime is happening? How maintenance is impacting efficiency? So with Aucontech, OEE Analytics is one of the most exciting features of Litmus Edge. And coming up on April 8th, we're going to have our first meetup together. If you want to join, just scan the QR code right here and register. With Aucontech, this new partner is actually quite interesting. For example, before, they only know OEE dropped to 82% today. But after using Litmus, they know Machine A stopped 15 times. Each stop lasted 3 to 5 minutes. Root cause? Material supply delay. Nice! That's every engineer's dream. Alright, this is just a quick introduction to Aucontech's new friend, Litmus. We hope this will be a long-term partnership as we move forward on the IIoT journey together. And we hope you like this new friend too. Have a nice day, and see you soon. Và để tìm hiểu sâu hơn về người bạn mới này thì em xin mời mọi người hãy cùng hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là anh Andrew đại diện ở phía Aucontech và Mr. T. Lim đại diện ở phía Litmus sẽ dẫn dắt cho mọi người trong buổi webinar ngày hôm nay. Hello Mr. T, are you here? Hello. Okay, can you send a welcome to our fellow guest today? Hello, thank you again for Aucontech for arranging this. I'm Steve. I'm based in Singapore and I oversee the ASEAN region. Right. So today, I think that this will be our first localized webinar for the Vietnam region, and I hope that everyone who participates in this webinar will have a better understanding of what Litmus does, what kind of value we can provide, and also we'll actually do a demo in Vietnamese by Aucontech as well. So again, Aucontech is our preferred partner in the Vietnam region right now, and I hope that the attendees today will walk away with new information and knowledge about what we do. Okay, thank you. So we will let's go the next session. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu sơ lược về profile của Litmus. Thì em xin được phép mở một cái đoạn record đã được Mr. T record từ trước cho mọi người cùng xem và đã được viết xuất bằng tiếng Việt ạ. So let me begin by talking a little bit about ourselves. So I am Steve from Litmus, right? And Litmus is a industrial edge to cloud data platform that was designed to build speed, scale, and security. Right, in the market right now, we are the market leader in terms of enabling digital transformation through a solid data foundation, right? So when we talk about what we do, right, in our platform, there are a couple of different features, right? And what we do is that we provide a way for enterprise or any factories, to be honest, you can actually deploy Litmus quickly, and we wrap around the existing infrastructure used by the plants. Right? We're not here to disrupt or displace any of the tools that the OT team is familiar with, but rather we are a way to kind of wrap around what has been built in the factory floor, right? And collect the data quickly. So how do we collect the data? We have over 280 plus different native drivers, right? For different types of machines, PLCs, historians, the full ISA 95 stack, right? So we can collect data from your AGVs through REST API. You have IoT sensors that might be LoRaWAN. We can collect them through MQTT. We can collect through native protocol with PLCs, your Siemens PLCs, Allen Bradley PLCs,
or even standard Modbus TCP language, right? So we can collect data in. And once the data is ingested to the Litmus platform, we enable the customers to contextualize the data, right? So what we're saying is that we're allowing you to be able to develop a schema-based data model to represent the asset, right? So think about, let's say if you have a project that you want to use some of the OT data, right? The challenge is that in the traditional manner, where we just collect the data, pass to a SQL server, it is missing that contextual layer, right? You can data scientists or even your IT team, when they want to develop the dashboard, they cannot understand what is actually happening in the shop floor in real time, right? Similarly, for your SCADA engineers, when they're doing the HMIs and demos, traditionally you use OPC servers, and that domain knowledge is kept within that engineer who did that, or system integrator that did that project, right? You still do not have a good visibility of the entire factory in real time. So Litmus enables you to quickly connect the data and provide the visualization data capability, or data capability to represent the entire factory, the line, and whatnot in the ISA 95 standards, right? So there's a lot of talk in the market right now on the value of a data platform, unified data namespace, unified namespace, and we are that platform to allow you to quickly instantiate and deploy that kind of architecture. Now, once the data is clean, understandable, and contextualized, you want to be able to integrate to modern enterprise systems. So we're talking about the hyperscalers like your Azure, your GCP, your AWS. On top of that, we have data lakehouse like Databricks, Snowflake, or unstructured database like Mongo, Postgres, SQL, whatnot, right? So that's what Litmus actually does. We help you collect the data, clean the data, and create this very clean data pipeline, easy to understand for the AI developers, easy to understand for your HMI SCADA engineers, easy to understand from all your different data scientists to be able to use the data immediately, right? So they do the heavy lifting of the data processing and all that is done within the Litmus platform, right? So that's what we do. Our company has been around since 2015, so we have been around for around 11 years, right? We are primarily based in Silicon Valley Bay Area, Toronto, Canada, Munich in Germany, and Tokyo in Japan, as well as Pune in India, right? These are our physical office location, right? And to share with the audience here, there are the product itself, we are also white labeled, right? For example, Belden, Parker Hannifin, Schlumberger, Emerson, Hitachi, we are white labeled by these vendors as well, right? So that tells you, how we are not exactly a new player in the market. We have been around for 10 years, I would say, primarily in the North America region, and we have started our market support capabilities in Japan and now Asia. Right. And today, we have Aucontech, right, which is our VAR for the Vietnam region, helping us to help localize and support and improve our support and delivery capabilities in Vietnam. So to start off, for us, when a lot of questions comes to us on why or how do we begin, right? So when we think about industrial data, right, the traditional industrial world, or rather the industrial equipment, they were not built to do what we want them to do today, especially from a data perspective, right? If you think about it, your PLC's primary design was to do controls. Your SCADA was supposed to be supervisory, monitoring, remote monitoring capability. Your MES is supposed to be taking information from your SAP, ERP, and whatnot, and provide the execution of the work instructions, right, to facilitate the manufacturing of that product, right? But when we look at today, because of the demand of data, the value of data, and people are realizing, hey, we cannot just operate as is. We need to be leaner. We need to be more efficient in our manufacturing, right? Especially energy. The value of data is getting bigger and bigger, right? Even from the shop floor perspective, right? So now, when we think about it, there's a lot of demand for you to be able to quickly adapt to the market and push
all the data that's generating out of your OT asset into the platform that could help you unlock more value, right? So that was how I think the traditional IoT era or IoT momentum started, and also in the OT world, we talk about best of breed approach, and that was what resulted in what we call a patchwork solution, right? Patchwork, meaning that everything that you've done, probably you leverage some of the existing tool, right? You triage it with certain engineering effort. Maybe you take data from a PLC to a OPC server, or from a SCADA server, and then from there you push on the data to a historian or SQL, and then from the SQL maybe you have to do some stored procedures or even some sort of scripting to clean the data to match the data format that a enterprise solution may need, right? So all that creates a lot of technical depth, right? A lot of technical depth. And also in that approach, right? A lot of times we have seen customers going in a hardware first approach rather than the software first. So they try to do as much things and on the hardware side rather than doing them on the software side, right? So for that approach, again, when we talk about operationalization, technical depth, if you need to add in a new data point, a lot of things, all that approach, the previous approach, will just start to slow you down in terms of to get you where you want. Now, to answer that problem, that specific problem that I just described, Litmus was designed to be able to help you facilitate all this data sharing quickly, and in a very easy to use composable manner, right? That is how Litmus was done. So today, Litmus, we what we actually do quickly, in a high level, we can kind of break that data silo, right, which is the topic for today, and we help kind of get all these data sets quickly, very quickly, into AI, into cloud, into your Databricks, into your Snowflake, into Mongo, whatever you want in the enterprise layer, in a standardized format, right? So if you have 10 lines, 11 lines, 6 factories, 55 factories, 90 factories, we have the capability to help you collect the data from them, standardize the data, which is very important, contextualize the data to create a asset or schema-based representation of the factory, so that the people using this data can understand what is actually happening. The knowledge is there rather than raw data, and integrate it with your existing ecosystem, and enable you to really move very fast across the enterprise. Right. So what I mentioned earlier on is very well represented by this diagram, right? So again, we are not here to displace or replace any of the products that the OT team are using, right? If they like Siemens, they go with it. They like Rockwell, you can go ahead with it. We're not here to replace any of this equipment. We are here to wrap around it and extract the data so that you can operate solely on the data, right? For example, if you take a data from the PLC, right, you need to do OEE, right? PLC data, raw data could be uptime, downtime, right? Maybe so it could be a Boolean data, 1 and 0. We can transform that data set into a uptime, downtime data, or even your OEE matrix right within the platform. So everything that you have to do within the industrial data, you do it in Litmus Edge, right? Clean everything that is done, then you orchestrate and integrate into the right side of the stack, where your solutions or your AI platform will be able to ingest the data and deliver the value that you need from them, right? So in the field, right, we have seen a lot of customers who get slowed down because the data was doing the piecewise approach, right? As an example, let's say a customer has already bought, say, Google Cloud, right? And they want the data for certain reporting purposes, right? So we've seen customers who fumble over that. Like, firstly, where is the data? They cannot tell because there's no data model, data hierarchy instantiated. Where do they even begin? They don't know because they have not standardized on where the data should reside. Then even if they get the data, they don't know how to model the data, right? Because there's no data modeling standardization. And even with the data standardization, they come to a lot of problems such as, is the data even ready to be fitted into that data model that they have created, right? So then they have to do ETL, they have to find ways to clean the data, a lot of mess, right? So Litmus takes care of that entire thing, and we kind of simplify that for you, right? So our approach is very well recognized right now in the market. As you can see, Litmus is positioned as the leading challenger. We are the only edge-first data solution today.
And we are the only data platform today that supports a lot of the major I would say enterprise systems in an official manner, right? So our key strength, right, is that we help customers quickly get the data, integrate into the enterprise or cloud deployment, and scale across the enterprise in a really fast time to value. So we're not talking about months of engineering work. We're talking about days, right? Or days or weeks. Right? We have a customer, for example, who started the journey with us. Within 3 weeks, he had the entire dashboards created. And within by the third month, they were sending data to data lake houses and even AI systems to begin on machine learning exploration. So today they are one of the largest. I would say they have like four times the deployment scale when we first started them within 1.5 years. So that really talks to you about how fast we can get the data to the right platform and unlock a lot of different value and use cases for them, right? So everything that we do is real time, is governed, right, as trusted and AI ready, right? If you don't do contextualization, your AI will not be able to understand the data, right? And I'm not saying that we are doing all of it, right? Of course, you have when we go into AI, there are semantics, ontology, all that stuff that has to be taken care of, right? But at the edge piece, right, you need to have a way to represent the equipment so that the AI or whoever the human user can understand what data is there, whether the data can be used, and everybody is using this particular platform as a single source of truth, right? Only then you can trust, you have a data lake, data that you can trust, and then you can use it, right? And that requires high quality, ready to use, well understood data, right? Now, the third function that again we have to do is we do allow is connectivity, right? Having the data is not good enough. You need to be able to have the agility to send the data to anywhere you want, right? If today your enterprise wants to start on Tableau, of course, we can integrate into it. But after dawn, maybe they want to go into more open source of Grafana. We can also go into it. And then maybe you want to modernize your historian. You want to explore unstructured database like Mongo. We can help you with that. And then later on, if you want to start on some AI work, maybe with Snowflake, Databricks, or even your machine learning at the edge, Litmus allows you to do all that as a platform, right? And with that, I would like to hand over the presentation to our VAR in Vietnam, Aucontech, to talk about themselves and really just to present the rest of our platform and features in Vietnamese. Right? If you have any questions, feel free to type into the chat box. I will be in the call and help you answer together with the team. Thank you. Và tiếp theo là phần giới thiệu về profile của Aucontech, thì phần này sẽ được do đại diện ở phía Aucontech, đó chính là anh An Trương trình bày. Xin chào các anh chị đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Tiếp theo em xin giới thiệu sơ lược về công ty Aucontech. Công ty Aucontech được thành lập vào tháng 5 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm hoạt động trong thị trường công nghệ, thì đến tháng 1 năm 2020, Aucontech mở rộng hoạt động sang Kuala Lumpur. Ở đây được đánh giá là một thị trường quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Gần đây nhất, vào tháng 1 năm 2022, công ty đã khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng. Sự phát triển này nhằm củng cố sự hiện diện và khả năng phục vụ khách hàng trên khắp cả nước của Aucontech. Về các sản phẩm, giải pháp tự động hóa công nghiệp mà Aucontech đang cung cấp, thì công ty đang tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính. Đầu tiên đó chính là nhóm giải pháp về chuyển đổi giao thức, giúp kết nối các thiết bị và hệ thống khác nhau, kể cả các hệ thống cũ với hệ thống mới, nhằm đảm bảo dữ liệu được truyền tải một cách liền mạch nhất. Thứ hai là các nhóm giải pháp truy cập và thu thập dữ liệu từ xa, cho phép giám sát và vận hành hệ thống từ xa một cách an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Thứ ba là giải pháp giám sát và chuẩn đoán mạng, thì giúp phát hiện sớm sự cố, phân tích nguyên nhân và xử lý nhanh chóng, giảm downtime trong sản xuất. Cuối cùng là các giải pháp tích hợp HVAC và
tự động hóa tòa nhà, giúp tối ưu các hệ thống điều hòa, thông gió và tiết kiệm năng lượng. À, Ở slide tiếp theo, các sản phẩm và giải pháp được Aucontech cung cấp được tùy chỉnh cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như là F&B, sản xuất thép, hóa dầu, quản quan trắc nước, vân vân. Thì kể từ khi thành lập, Aucontech đã liên tục phát triển năng lực và danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ngành công nghiệp này. Với sự phát triển đó, thì Aucontech đã có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn và đa dạng trong các ngành công nghiệp. Trong năm 2026, thì Aucontech đang tập trung đẩy mạnh các dự án về nền tảng quản lý và khai thác dữ liệu thông minh cho nhà máy sản xuất. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp à, tận dụng tối đa dữ liệu từ máy móc và hệ thống để phục vụ vận hành, nâng cao hiệu suất và đưa ra quyết định nhanh hơn. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ bước sang phần 2 để thấy được bức tranh toàn cảnh về thị trường sản xuất tại Việt Nam. Thì thị trường ngành sản xuất tại Việt Nam đang chứng kiến những chuyển dịch lớn mang tính nền tảng. Thì những thay đổi này đang diễn ra với tốc độ gấp đôi so với trước đây. Thì có 4 điểm chính mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là sự thay đổi của mô hình kiến trúc nhà máy. Trước đây thì mô hình kiến trúc nhà máy nó là một kim tự tháp liền mạch. Nhưng hiện nay thì các tầng hệ thống cấp cao như là ERP hoặc là MES đã được dịch chuyển lên cloud. Thì nó tạo ra một cái khoảng trống giữa các ờ, tầng vật lý ở phía dưới và những nền tảng quản lý. Thứ hai là sự thay đổi về định nghĩa dữ liệu. Thì dữ liệu sản xuất ngày nay thì không còn chỉ nằm ở máy móc nữa, mà nó đã trở thành một tài sản cốt lõi của doanh nghiệp. Những hệ thống tiêu thụ dữ liệu nhiều nhất thì không nằm ở OT như trước, mà lại nằm ở khối IT, ví dụ như là những data lake, những hệ thống ERP hoặc là các mô hình AI. Thứ ba là sự lên ngôi của các kiến trúc mở và mô hình AI. Thì để khối IT có thể sử dụng được dữ liệu này thì chúng ta không thể sử dụng những mô hình hoặc là những kiến trúc đóng kín hoặc là độc quyền. Những kiến trúc mở nó như là bắt buộc để nhà máy để tích hợp AI hoặc là các ứng dụng hiện đại vào quá trình sản xuất. Cuối cùng là xuất hiện ngày càng nhiều những hệ sinh thái công nghiệp mới. Thì cloud nó không chỉ đơn giản là nơi lưu trữ, mà nó còn là trọng tâm trong việc xây dựng các hệ sinh thái công nghiệp mới, kết nối từ chuỗi cung ứng đến các quá trình vận hành. Tiếp theo thì chúng ta đã nghe rất nhiều về AI, về các mô hình machine learning, nhưng hiện tại thì vấn đề lớn nhất vẫn chính là uh, tối ưu hóa các cái dữ liệu công nghiệp. Ờ, Ở đây ví dụ chúng ta có thể thấy là bước thu thập dữ liệu, capture data, ờ, với các thiết bị gateway cũng như là các ờ, giao thức tiêu chuẩn hiện nay, thì việc thu thập dữ liệu từ dưới xưởng thì nó không còn quá khó, mà vấn đề cốt lõi chính là nơi mà nhiều dự án AI thất bại nhất chính là ở các bước thu thập lưu trữ dữ liệu, store data, structure data và clean data. Thì những dữ liệu mà chúng ta thu thập ở từ dưới khu vực sản xuất thì nó thiếu đồng bộ, nó không có tính liên kết và không có ngữ cảnh. Thì các dữ liệu này không thể được dùng để train những cái model AI hoặc mô hình machine learning để giúp những mô hình này đưa ra những cái quyết định chính xác. Ờ, và những cái bước từ store data, structure data và clean data này thường uh, ảnh tốn đến 80% thời gian mà các dự án AI phải thực hiện.
Thì việc thực hiện những cái bước như là structure data, clean data, nếu mà được thực hiện ngay tại biên thì nó sẽ giúp tinh lọc dữ liệu rất nhiều. Thì đó cũng là lý do mà Litmus App được phát triển như là một nền tảng chuyên biệt để thực hiện các bước này. Thì ở một nhà máy thì chúng ta có một hệ sinh thái OT rất là phức tạp, bao gồm như là các dòng PLC hoặc là các hệ thống SCADA, MES cho đến các cơ sở dữ liệu và các cảm biến. Thì từ đó chúng ta sẽ có nhiều giải pháp riêng rẽ cho từng các vấn đề khác nhau. Thì việc đưa tất cả những cái công cụ này với nhau thì sẽ tạo ra một cái hệ thống cồng kềnh và thiếu tính liên kết. Thì Litmus sẽ loại bỏ sự phức tạp này và bằng một nền tảng duy nhất. Thì Litmus sẽ vừa thu thập dữ liệu, vừa làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu ngay tại biên. Ờ, Tiếp theo thì chúng ta sẽ ờ, có một record. Steve sẽ giới thiệu Litmus sẽ thực hiện các bước này như thế nào. Everyone, this is Steve again. So I will now, building on to what we talked about, with the earlier topics, we'll now cover how does Litmus solve these challenges that we mentioned in the earlier parts. So why do we need a modern age platform? What is wrong with my piecewise approach, your SCADA systems, HMI, or even hardware-based IoT gateways, right? Now, the biggest difference between using that traditional point-based approach and a complete all-in-one modern stack, right? That determines the difference between the total cost of ownership and the solution scale, right? When I say technical depth, right? As we mentioned earlier on, the traditional approach, if you buy like an OPC server or HMI or even an IoT gateway to connect to the OTF set, or even using PLCs to do that, the next thing you're going to realize that is that for some of these data points that the management needs, they need to have some form of data storage. So you build in a data storage, right? And with the data storage entering, now you have a new problem, right? Firstly, it's only coming up with a historized data, right? How do we then calculate the data? So then you have to write some Python scripts, maybe some stored procedure. And when we go into that direction, then you talk about source code control, right? Because the data and codes that you're running today is not going to be a one-time thing, right? As your organization asks for more and more data and the demand for data goes higher and higher, more and more use cases appear. You need to keep managing this entire infrastructure, right? And to top it off, let's say in this journey of the data from PLC to the OPC to the SQL Server to the script, and then you publish out to somewhere, maybe through an MQTT broker. What happens if any of these data points fail, right? What if your PLC fail? What if the SQL gets DB locked, right? And how are you going to find out where the error is, right? So all this incur technical debt, right? All the technical debt that you need, and to solve technical debt, there's a lot of requirement, right? You need to have maybe build another monitoring solution, or maybe you need to get more engineers to kind of maintain the whole thing, right? So when you look at the complexity and the total cost of the ownership, it is significant, right? It is significant. And when we talk about security, right? How are you going to ensure that all these pieces are secure? Now, all these things, it just means that that's how the traditional way of approach of the data engineering for data to go into IoT, right, compared to us, right? So customers who leverage Litmus have been through that journey, right? They have ran through it. They know that it's not sustainable. A lot of them that I've seen, they can only go up to maybe 5 lines or even one or two factories, and they stall. They cannot scale, right? Because there's just too much complexity in making sure that the platform runs, right? So customers would recognize that and run into that, understands that, hey, I need to have a better way, or a totally disruptive way to manage the data collection. And that's how Litmus was built to solve, right? So you can see that we, in our solution, we cover the entire deck, right, entire stack, right, into one single solution. So that helps you simplify, right? You just need to learn Litmus Edge. You can do everything that you need for the data engineering, data collection, edge computing, everything into Litmus Edge,
right? You don't have to manage 6 or 7 pieces of software. You just manage one single software, right? And through that simplification, that's how we accelerate your digital transformation, right? You have data, you collect them at the fastest speed possible. And again, we're talking about days, not months, not weeks, right? Customers who leverage Litmus Edge today see a increased time increased time to value of getting the data to the digital transformation. Maybe it's a dashboard, maybe it's a Power BI, maybe it's a Snowflake and whatnot. Everything is accelerated, right? It's no code, easy to use, out of the box, designed for data operations and edge computing. So when we say about data standardization and how does Litmus Edge does that, again, we want to emphasize that we are not here to replace anything, right? We are here to kind of help meet you where you are in terms of data maturity. So for example, if you already started on the journey that we talk about in the OT space, point-based solution, we can just get Litmus Edge in and do data standardization. If on the other hand you have nothing at all, it's just industry 1.0, we will then be able to complete the entire stack for you, right? Even the data connectivity. So you can see that by wrapping around the infrastructure that you have done today, right? We can help you simplify the deployments and bring you straight to a common level, right? And spring you into the digital transformation era, right? Whether it's AI or whatnot. Every single time you need data, you don't have to worry because Litmus Edge will be there, right? So when we talk about each of the connectivity piece, I think we talk about that pretty extensively, right? So connectivity for you to collect storage with an integrated database so that you can do time series based operations on it. If you're doing metrics like OEE, SPC, anomaly detection, predictive maintenance, through fast forward, transform and whatnot, they're all out of the box in Litmus, right? Immediately you can unlock all these use cases, right? And last but not least, we have AI powered workflows, MCP servers, which we will cover in the next webinar, I believe, right? So everything is wrapped around in Litmus Edge. So when we think about how we accelerate the rep value, this is really one of the key core functions that we have on the product. So from a higher level perspective, if let's say we have to describe what Litmus Edge does, we collect all the data, right? Raw data, we send it into Litmus, we clean it and get you to the clean data state, and you arrange the data to give you a schema-based data structure to best represent the assets line of entire factory, right? Through the UI that you can see in the below. So what that means is that your entire factory, entire line, entire machine, whatever machine that is, they're all going to be standardized and clean, right? For the developers, for the AI engineers, this is fantastic news because they don't have to deal with data cleaning anymore. They use the data straight into applications, right? And we have seen this over the past, I think, 1 or 2 years, where we have a lot of customers who bought the AI piece but did not have the proper data foundation, right? So they really struggled in data because factory data is not simple, right? It's very complex. There are a lot of legacy products, legacy data types. There's no one doing source code control or even data standardization, which is a challenge in by itself. What kind of data standard do you even go? Is it ISA 95? Do we have to do it on our own data? So there's a lot of discussion right now, red space, blue space, whatnot. Litmus meets you there. So with Litmus, you have the flexibility to say quickly instantiate a standardized kind of data structure while giving you the flexibility to offer multiple data format, right? In an example that we have worked with, a customer started with us on factory, right? They used the Litmus to do ISA 95 data structure for their MES systems. And then along the way, they decided that they want to have data from the facilities as well because they want to unify, right? And we have the capability to do it, right? So they did that. And then they realized that, hey, for ISA 95, it doesn't work for FMS, right? Facilities is not that. So they actually have the flexibility to instantiate another namespace just for facilities data using Litmus Edge. So all that capabilities are built into the platform for you to do that. And really what we are saying is that through our methodology and our approach, you have a repeatable, structured way to collect data, right, regardless of what you have. And that helps you shorten the time from getting
the data to where you need it to realize that time to value that we talk about. Và tiếp theo sau đây sẽ là giải pháp chung giữa Aucontech và Litmus, và em xin phép được mời anh An trình bày sơ lược về giải pháp cũng như là show cho mọi người thấy demo của giải pháp này là cụ thể như thế nào. Dạ vâng. Trước khi đi sâu vào giao diện trực tiếp của Litmus thì em xin tóm tắt những mục mà chúng ta sẽ đề cập ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cách tự động hóa dữ liệu, data automation được triển khai. Thì em sẽ kết nối và thu thập dữ liệu sản xuất từ dưới khu vực sản xuất bằng cách sử dụng device hub. Thì sau đó với dữ liệu và thu thập, chúng ta sẽ dùng digital twin để chuẩn hóa và cấu trúc hóa nguồn dữ liệu đó nhằm đại diện cho một thiết bị vật lý. Khi đã có những dữ liệu được cấu trúc, thì chúng ta sẽ đi sâu vào công cụ analytics để từ đó có thể theo dõi được SPC hoặc là tính toán OEE theo thời gian thực, theo dõi thời gian dừng máy downtime, hoặc là thiết lập tính năng phát hiện bất thường để nắm bắt những vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng gây ra hỏng hóc cho máy móc. Tiếp theo em sẽ tập trung vào đầu ra của dữ liệu, là cách chúng ta chia sẻ những kết quả này, như là ghi dữ liệu vào database và truyền phát qua MQTT, và tích hợp với các hệ thống historian của doanh nghiệp. Thì em xin tạm dừng phần trình bày slide đây để chuyển qua giao diện demo của Litmus. Tính năng đầu tiên của Litmus ở đây là device hub. Thì, đây là nơi mà chúng ta sẽ thiết lập kết nối với những thiết bị vật lý ở dưới như là PLC, cảm biến, vân vân. Chúng ta có thể kết nối với nhiều thiết bị khác nhau từ các driver khác nhau. Đây chúng ta có thể chọn những các thương hiệu như là Siemens, Backup, ABB, từ các giao thức như là Modbus hoặc là OPCUA. Ví dụ em có khi chọn một thiết bị đã được kết nối ở đây như là một Siemens PLC, thì ta sẽ theo dõi được những cái dữ liệu mà đang được thu thập. Và khi vào phần quản lý tác, ở đây chúng ta có thể thấy được tác name, thời gian lấy mẫu, địa chỉ, kiểu dữ liệu, thiết bị mà tác này đang được dán vào, và đây là một cái raw topic. Phần topic này chính là nơi mà chúng ta có thể lấy những dữ liệu thô, sau đó đưa vào những công cụ xử lý cao hơn như là analytics hoặc là đưa lên dashboard để chúng ta có thể giám sát. Bên cạnh đó chúng ta có thể chọn các cái option thêm vào để thuận lợi hơn cho việc lưu trữ cũng như là debug sau này. Thì sau khi đã có được dữ liệu thô từ các thiết bị vật lý, chúng ta có thể sử dụng tính năng Digital Twin để giả lập như là một thiết bị vật lý ở dưới xưởng sản xuất. Thì có hai nội dung chính cần lưu ý ở Digital Twin, đó là model và instant. Thì model chính là một mô hình dữ liệu đã được cấu trúc và sử dụng dữ liệu thực tế từ thiết bị. Thì mỗi model sẽ có hai thông số sử dụng, đó chính là static attribute và dynamic attribute. Thì static attribute thường là các dữ liệu không thay đổi nhiều khi vận hành, ví dụ như là tên máy,
hoặc là máy này được đặt tại line nào và nhà máy nào. Còn phần dynamic attribute chính là các dữ liệu sản xuất, có thể như là các giá trị nhiệt độ, hoặc là trạng thái máy, tốc độ, hoặc là sản phẩm đang được sản xuất. Bên cạnh đó, phần schema chính là một cái bản thảo mà chúng ta ừ, muốn cái dữ liệu từ máy này nó sẽ được cấu trúc như thế nào. Thì ở bước này thì model chưa có dữ liệu thực tế để vận hành được, thì chúng ta cần tạo một instance để ghé những cái giá trị thực tế vào cái model đó. Thì một model thì có thể nhiều instance, và instance này sẽ đại diện cho một thiết bị vật lý. Ở đây khi mà mở một instance đã được cấu hình thì ta có thể thấy nó tự động ờ, được cấu hình theo cái model mà chúng ta đã tạo phía trước, và chúng ta thấy được những giá trị được gán vào static attribute ở đây, như là size hoặc là cái line mà máy được đặt. Ờ, phần dynamic attribute chính là nơi dữ liệu sản xuất được map vào cái model mà chúng ta đã tạo. Thì những dữ liệu này có thể lấy nguồn từ phần analytics, hoặc là lấy trực tiếp từ device shop mà chúng ta đã từ tag device shop mà chúng ta đã lấy ở phần trước. Thì để validate cái kết nối này, chúng ta có thể sử dụng phần data asset và subscribe vào instance này. Ở đây chúng ta có thể thấy là dữ liệu sẽ được cấu trúc như schema mà chúng ta đã cấu hình, và nó cũng sẽ có được cái dữ liệu thực tế được cập nhật liên tục ở đây. Ờ, Khi có những dữ liệu này rồi, chúng ta có thể đưa nó vào tính năng Analytics để tính toán và xử lý. Thì Analytics là một công cụ xử lý mạnh mẽ của Litmus. Thì một workflow Analytics sẽ theo một cái template là chúng ta sẽ định nghĩa một cái dữ liệu đầu vào, sau đó đưa ra một hoặc là nhiều những cái function để xử lý, sau đó sẽ publish ra một cái topic khác. Ví dụ như ở đây là một workflow để tính toán OEE cho một line sản xuất. Chúng ta có thể lấy dữ liệu như là cycle time từ device shop, và trạng thái máy đang chạy hoặc đang dừng, và các sản phẩm đã được số lượng sản phẩm được sản xuất, hoặc là số lượng sản phẩm lỗi. Sau đó đưa qua những cái processor để tính toán thời gian up downtime. Sau đó ta có thể viết được một đoạn script để tính toán những cái giá trị OE như thế này. Chúng ta cũng có thể cấu trúc được, và kết quả sẽ được đưa ra gồm những cái dữ liệu nào để tiện theo dõi cũng như là ghi nhận. À, thì với cái dữ liệu đầu ra đó, chúng ta lưu vào database hoặc là publish sang một cái à, topic device shop khác. Ờ, sau đến hiện tại thì chúng ta đã có nguồn dữ liệu thô từ device shop, hoặc là dữ liệu tính toán từ analytics. Chúng ta có thể sử dụng những dữ liệu đó và chia sẻ sang những cái nền tảng khác như là SQL Server hoặc là MQTT. Ở đây chúng ta có thể với những cái connector được tích hợp ở đây, thì chúng ta có thể insert những cái lịch sử bất thường vào một database mà chúng ta cần lưu trữ. Thì ở đây nó cũng sẽ có hiện trạng thái của những connection này, như là disconnect,
Hôm nay server có một chút vấn đề cho nên là nó sẽ hiện phần fail ở đây. Thì với những dữ liệu đó chúng ta có thể ờ, ờ, thiết kế một cái dashboard để có thể giám sát cũng như là ờ, monitor những cái dữ liệu này. Thì ở đây ví dụ như chúng ta có hai nhà máy cần giám sát, thì từ những dữ liệu được thu thập cũng như là xử lý, nó có thể giám sát được thời gian downtime cũng như là các lý do gây ra các lỗi downtime đó, ví dụ như là do máy, do nguyên liệu, do setup hoặc là do vận hành, vân vân. Chúng ta cũng có thể xem được những cái UI trung bình của một cái nhà máy đó, và đi sâu hơn chúng ta có thể ờ, phân tích được là thời gian downtime ở từng line của một nhà máy, cũng như là target cũng như là production đã có thỏa mãn được cái tiêu chuẩn mà được đặt ra hay chưa. Chúng ta cũng có thể biết được những cái lý do mà gây ra downtime cho từng line một. Và đây là cái phần UI mà cho cụ thể từng máy ở một nhà máy đó. Thì ở đây chúng ta sẽ giám sát được các chỉ số như là performance, availability và quality của chi tiết từng máy một. Và với các dữ liệu SPC, chúng ta có thể thiết lập một cái dashboard để giám sát các trạng thái hoạt động của máy. Thì nếu mà những cái trạng thái của máy vượt qua những ngưỡng này thì nó sẽ cảnh báo cho những người kỹ sư cũng như là vận hành biết để xử lý vấn đề ngay lập tức. Thì đó cũng là những tính năng cuối cùng của phần demo này. Thì qua phần demo đó chúng ta có thể thấy được những cái tác động thực tế lên sản xuất. Ví dụ như là thứ nhất là việc có được những cái theo dõi minh bạch và theo thời gian thực, như trong phần demo thì giúp các tổ chức có thể đo lường được thời gian chạy máy và hiệu quả vận hành. Thứ hai là bài toán về tốc độ deploy. Thì nhờ việc thống nhất được những cái luồng dữ liệu cũng như là tinh lọc dữ liệu ngay tại biên, thì chúng ta có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian khi mà triển khai các dự án AI. Thứ ba thì bằng cách giải quyết à, tận gốc cái vấn đề mà dữ liệu bị đứt gãy hoặc là không kiểm soát được, thì Litmus giúp cho các hệ thống AI hoạt động một cách dự đoán được và có thể nhân rộng. Cuối cùng chính là giảm chi phí của sự trì hoãn. Thì trong bối cảnh mà ngành sản xuất đang chuyển dịch rất nhanh, thì nếu mà chúng ta không hành động để tự động hóa dữ liệu cũng như là à, tinh lọc các dữ liệu đó, thì các giá phải trả sẽ là rất đắt. Thì những cơ hội tối ưu hóa bị bỏ lỡ cũng như là chi phí vận hành ngày càng tăng cao sẽ làm chậm trễ nhịp độ sự đổi mới sáng tạo so với đối thủ. Thì đó cũng chính là những giá trị cốt lõi mà Litmus và Aucontech cam kết mang lại cho các nhà máy tại Việt Nam. Về
và cảm ơn phần trình bày vừa rồi của anh An. Thì tiếp theo sẽ là phần đặt câu hỏi Q&A của quý khách mời ngày hôm nay dành cho hai diễn giả. Nếu mà mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể nhập tại khung chat. Em sẽ tổng hợp lại và sẽ được giải đáp thắc mắc theo tuần tự để mọi người có thể hiểu rõ hơn về nội dung của buổi webinar ngày hôm nay ạ. Em đã thấy một số câu hỏi được nhập tại khung chat. Em sẽ tổng hợp lại và hai diễn giả sẽ bắt đầu trả lời tuần tự theo từng câu hỏi ạ. Với câu hỏi đầu tiên của anh Tài là nếu mà có sẵn history and data thì có thể tích hợp hệ thống này được hay không? Em xin mời anh An hỗ trợ em trả lời câu hỏi này ạ. Phần này anh Tài cho em hỏi là historian data ở anh có sẵn thì nó là những cái hệ thống như nào ạ? Ví dụ như là dữ liệu anh lưu vô cái Microsoft SQL á, còn ví dụ À, như cái demo của em là em chuyển từ PLC về trực tiếp em lấy dữ liệu real time đúng không? dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ anh đã có sẵn cái raw data đó rồi, raw data rồi, thì bây giờ em có thể là truy cập vô cái data SQL đó em xử lý được hay không? Hay là bây giờ phải bắt buộc kết nối vô trực tiếp cái PLC ở phía dưới? Ừ, dạ. Ừ. Dạ cái này thì Steve có trả lời là mình có hỗ trợ cái driver cái driver cho những cái database thông dụng như là SQL cũng như là OPC đó anh. Nên là mình có thể thu thập dữ liệu từ những cái server đó để lên Litmus luôn.
Ờ, em xin trả lời anh Quân. Ở đây là thực ra Litmus ở đây nó chính là một cái hệ điều hành riêng biệt giống như là Windows và Linux luôn, chứ không phải là một phần mềm hoặc là một ứng dụng SCADA. Có thể ứng dụng Litmus thì có thể cài lên một cái máy tính công nghiệp để mà nó chạy tại nhà máy. Nghĩa là nó sẽ cài lên một cái máy tính công nghiệp và chạy local ở nhà máy. Ờ, phần trả phí này thì để em hỏi Steve. Hi Steve, about the Hello. license. About the license, do we have to pay the an amount of money to upgrade model, or we support the lifetime license? Oh no. Right now we don't support perpetual licensing, so we are a pure subscription license. So that's our current setup. And the way we price our platform is based on data points. It's not based on feature or anything. So you pay based on number of data that is collected into the platform. Nghĩa là phần này nó sẽ tính phí dựa trên là những cái data point mà mình thu thập. Mình thu thập càng nhiều thì cái phí nó sẽ càng cao. So the platform is a subscription license. Every time we release new features, you get the new features integrated integrated along your subscription license. You just need to upgrade the software as you go. So for example, last year we were very heavily focused on AI. So customers who are with us, which has been with us for maybe 3 years ago, when at that point of time they were more focused on data and has no AI and not. Because it's a subscription license, when we release the AI features, they get it automatically included in their deployment. So all they have to do is they upgrade the software to the latest version, and they were able to use some of the AI workflow, the MCP servers that we added in 2025. For this year, we are looking at how we are going to help manufacturers describe the data. So we're focusing on semantics and ontology, so that the AI engine and the agents can go beyond just looking at the schema data. They're also able to understand the relation. So that's what we are heading towards in 2026. Yes, thank you for your answer. Nghĩa là này mình sẽ trả phí theo subscription, nghĩa là khi mà nó có công nghệ mới thì mình chỉ cần cập nhật cái version mới thì những cái tính năng mới nó sẽ tự động có trên cái phiên bản Litmus của mình, chứ mình không cần phải trả thêm phí. Sorry, the last question I wasn't quite sure on what Mr. Duong Tan is talking about. But I think based on what I understand, right, are we saying like how do we future proof the data stack, right?
So with Litmus, the idea is that what we advocate, right, is to get your data um, data of the factory collected and organized as an independence layer. Data as a foundation, as an independent layer. It's not MES, it's not SCADA, it is not your ERP system, it's not a CMMS. You get the data as an independent system, right? Because what that offers you, right, is that as the technology changes, right? Today we are talking about AI. Who knows what will happen in 3 months where maybe AI becomes out of trend and then there's another trend coming in. So you need to have the ability to use the data repeatedly again and again for all these upcoming trend and technology waves that will hit the manufacturers, right? It's very important for everybody to understand that you need to use the chance of you reusing the data again and again is very high. You don't want to end up in a state where you take the traditional approach where when the data is required, then you look for the data point and you put them into another SQL server because you've forgotten that the same data point already exists in the IIoT project maybe 2 years or 3 years ago. So a lot of duplicate work are actually in the factory, right? In Litmus, we call them the spaghetti mess because when you look at it, the point-based approach to doing your digital transformation, right? You end up with a very big convoluted mess, right? There's like OPC servers here, SQL server, and then there's replication, and probably because there's another IoT project, and then your own SCADA systems, and then there's an MES system. It's very messy, right? Very, very messy. So if you don't take care of, don't think about how you scale the data so that every time there's a new wave coming in, a new technology, a new initiative, right? You will be stuck because then you have to go and scramble for where the data is and whatnot. So as an example to what I've just mentioned, recently I think we all know that the world there are a lot of new macro factors coming into manufacturers, right? A lot of customers of Litmus, when I talk to them to the plant heads, they are all under pressure to be able to become more efficient, right? In fact, the issue right now with a lot of the plants is that they don't have enough raw material to manufacture, right? So they need to be able to tell and forecast and say, hey, we only have this much inventory coming in, right, in the supply chain. Therefore, we can probably do how many X number of widget or parts, right? So how can we save the energy? How do we shut down which line to make sure that we don't waste energy, right? There's no point in turning on all 10 lines if your input is only reliable for enough for three input. And this is the kind of conversations that we can see that our customers using Litmus today are able to answer because they have the data. They can go into Litmus, they can say that, hey, I have all this data, let's do it on Grafana right now. We can see that, in the past 10 years, line 137, they are the most efficient, right? They can have the capability to deploy X number of widgets, which based on our reduction of inventory, I can produce this much output. So we can go and close down maybe the less efficient lines that are not needed right now. So they can make that decision, right? The reality is that things are happening very, very fast nowadays. And as an enterprise or as a manufacturer, especially if you have multiple sites, a very global supply chain, you need to have all this data in check so that you can make this kind of data-driven decisions to really react fast enough, right? If you still go back to that old time where you don't even know where is the data, it's gonna be difficult for you to make that kind of decision in real time. Yes. Yes, thank you for your answer. Giờ phần này thì Steve có trả lời thêm là Litmus nó sẽ là một cái nền tảng thu thập dữ liệu độc lập, mà cái dữ liệu sản xuất chính là cái nền tảng, thì mình có thể sử dụng cái dữ liệu này lặp đi lặp lại nhiều lần cho những cái ứng dụng khác nhau, mà không chỉ là AI. Tại vì nếu mà những cái công nghệ mới có những cái công nghệ mới thì chúng ta cũng thể sử dụng những cái dữ liệu này cho những cái công nghệ đó.
Okay, the ROI question is a good question, I would say. So typically, right, we have worked with a couple of customers, and the way they justify the ROI is that Litmus by itself have no ROI, right? We are a platform to collect the data to help them accelerate the digital transformation, scale out the projects faster that they couldn't, right? They couldn't do before. So when we talk about ROI, it depends. We have a steel manufacturer, right? They're making steel plants. They by Litmus itself, we're just going the data, right? But they marry it up with a machine learning container and that they develop in-house, TensorFlow codes and all that. They were able to realize $1 to $4 ton reduction in ton USD reduction in the yield performance, right? And the way to do that is because they have real-time data from Litmus. They have the container they developed, and because we standardize the data for them, they're able to lay down Litmus like a landing zone for all the machine learning operation, and they can scale up the solution in a really very fast time, in record-breaking time, I would say. And through that, then they can calculate the ROI. So you need to have a certain problem that you want to fix. If you have a data problem, for example, if you're MES systems, which is a very common thing that we have seen, they want to have additional MES, capabilities or data inside to augment the MES, right? And the challenge is that what they do for one plant, they cannot roll out to global, right? So if they use a platform like Litmus, they can actually do that quickly. I think easily we are looking at it's very hard to say ROI, but I would say that it can be quite significant. Because for example, we just helped a supply chain customer who look into how to do better forecasting of their suppliers. That ROI was easily, I would say, easily 10 to 15x. Because when you look at Litmus, you don't just look at the platform price, right? You also need to look at how much time we can reduce for your time to value, right? How fast you can deploy a solution to react to the market quickly, in real time, as fast as possible across the entire organization, right? Across the entire manufacturing plant. So the bigger site, the more site you have, the more complex your data point. That's where Litmus will shine very quickly. Which I hope that helps to answer the question in terms of the ROI. Because a lot of manufacturers are stuck, they don't even have the data in the first place. And even they have data, a lot of times I've seen is that they cannot trust the data. That's the first problem. The second problem is that when they want the data, it takes them too long to get the data, right? It takes them like maybe up to weeks to get the data. When with Litmus, your data is, if the approach is done correctly, through what we advocate, I think you will be able to see that you can get your data really pretty fast. So the most important thing is to be able to collect the data and contextualization. I cannot emphasize, even if after the call you don't want to go with Litmus, that's fine. But it's important that in this call, as manufacturing professionals, you need to think about how do you get the data in real time, modeled in a proper hierarchy, and how you're going to describe the data, right? Because data science, your digital team, they need this kind of information. It cannot be that every time they want to roll out a decision, they need to go back to the plant floor, ask these data engineers, where is this data, scrambling for that. They will not be able to react fast enough. And if you don't standardize, they cannot trust the data, right? Because what does OEE mean, right? What does it means very different thing based on different lines, different plants, and different engineers, or even different system integrators who do it for you. So it's very important that you take control of this data and figure out how do you trust the data, right? So once you can trust the data, you have good quality data, they are real time, then you can do things that help you get the ROI, right? So I think in our next webinar, we're going to talk about AI, right? What we have seen last year, especially, is that a lot of customers for us have selected the AI, right? They know they need to do AI. They are trying to figure out what to do with AI. So from a Litmus perspective, we actually help them accelerate the AI deployments.
Yes, I agree. Usually we have to engage the CTO. I think the CTO and CIO will be very interested in what we do, because when you talk to them, you realize that a lot of them have issues with the data quality, right? Because there are a lot of things they want to do, right? The enterprise have a lot of things to do, and everybody is under pressure to deliver it. The challenge is that they are not moving fast enough. You can talk to them, they always say that they're not fast enough, right? Yes, that's a very common that's a very common question that we get. They like the solution, but how do they justify the ROI? So that's another question that I think, if let's say you're keen, as we engage deeper into the conversation, we have a certain framework to help you calculate that. So that's something we can work together after the call. Và cái thời hạn buổi webinar của chúng ta ngày hôm nay cũng đã hết, và em xin phép là mình sẽ dừng buổi meeting ngày hôm nay. Em cũng sẽ tổng hợp những câu hỏi còn lại và sẽ cùng với anh An cũng như là Steve giải đáp cho mọi người và gửi qua địa chỉ email để cho mọi người có một câu trả lời thật là tốt về những cái thắc mắc của mình. Và lời cuối cùng em xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tham gia buổi webinar của Aucontech cũng như là Litmus ngày hôm nay. Em xin phép gửi lại record này vào ngày hôm sau và hẹn mọi người tại buổi webinar tiếp theo. Hi Mr. T, we will end this webinar and thank you for your training. See you later. Thank you.